Salut tout le monde, c'est Yano Pippo et on se retrouve pour ce 56e épisode sur Genshin Impact. Alors désolé, la dernière fois ça avait coupé parce que j'avais pas vu que ça faisait 1 heure qu'on jouait, du coup au bout de 1 heure d'enregistrement ça coupe. Du coup j'avais pas pu vous dire de vous abonner, de liker, donner vos avis, commentaires, etc. Alors du coup, attendez le jour suivant entre 8h et... Ok, on va juste regarder ça. Ça c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça on avait déjà regardé. Ah ouais, la théière, c'est vrai. Oui, mais ça on verra plus tard. Ici on est tout bon. Bon, ok. Alors. C'était quoi déjà entre 8h et je sais plus quoi. Hop, on met... Voilà. C'est bon, on y est là? Ah, c'est juste en bas là. Shenhe. Le nom il est spécial quand même. C'est bizarre qu'elle ait les yeux blancs, elle est aveugle. So on top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to After all, Master is... Ah oui, c'est vrai. Elle nous a appris que c'est une gamine abandonnée qui avait été découverte en train d'affronter un monstre et tout. It's okay. I don't mind. Elle avait 5 ans. The fault is mine for not explaining everything to you sooner. Because in my experience, trying to explain is... Après c'est bizarre, est-ce que c'est quand même l'enfant d'une adepte ou... You never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. Ah, les yeux. To be fair, we've met our fair share of real adepti too. Anyway, now it's settled. From now on... Got it. Bah j'avoue au final... Although I don't... Great! À part qu'elle peut déplacer des montagnes, ça fait pas très humain quoi, mais ok. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just Oh, elle pense qu'à bouffer, elle, c'est fou. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Que je retire moi-même dans la nature. Son élément c'est le feu, ça veut dire? C'est un petit foreshadowing. Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est pas du tout le bon... Quoique. Peut-être. Yes. C'est bon. Oula, attends, c'est qui ces gens-là? Ah, ça a marché! Déjà? That's because it's not finished. Ah, c'est pour pas qu'elle parte trop haut dans le ciel. Ah, la Biden. Given the enormous scale of the Jade Chamber, before we find some suitable Il y a plustrite, Baiwen, il y a we build Biden. the Jade. Once the plustrite is ready, the remainder of the Miss Baiwen, we've brought some new materials to submit. C'est Biden là, on est d'accord? Quoique j'ai un doute. One moment, I'll be right there. Ah non, je crois pas. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plustrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Ah, stylé. Bah nous on veut aller à Inazuma. Hein. Ah, Beidou, voilà, c'est ça son nom. Et on l'a ce perso. Looks like... Wait, I know you. You're the one who fought against the Vatuianos. Pleased to meet you. I'm Beidou, captain of the Crux. Beidou? Are you here to do... Sure am. I happen to... Huh. So even... Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin. Probably the Stylé. most famous figure in the Liyue opera scene. Il y a un petit côté un peu geisha. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. Shenhe. Good to meet you. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow... It's an honor to finally meet Ah, you c'est elle both. qui va nous emmener I've à heard much Inazuma about peut-être?
To be honest, Wow. excuse me for prying. No. In that Parce qu'à un moment donné, faut qu'on ait un bateau. Said that instead of competing, Sounds great. The Plostrite. How'd I do? precisely, Huh. Okay then. From what I've heard, we will head into town and seek advice from Master. wonderful. I'm gonna Allez, take hop. off. See you later. Okay, let's go. By the way, what question are you... I'm looking for a venue to host the performance of our new Un opéra? Stylé. Lady Ningguang has excellent judgment. Ooh, what's the opera? The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on. It's called The Divine Damsel of Devastation. Bizarre le nom. Questionner Maître Zhang. Écoute, on n'est pas près d'y arriver, Inazuma. Hein. Oh merde, ouh, je crois qu'on allait... Si j'ai fait une bêtise là, non c'est bon. Hello, Maître Zhang. Ah, hello. Zhang Excuse me, Sama. Master Of course I have. My name is Yunjin. Perhaps you don't know me. Yunjin? Stage. So, you're here to ask about the types of ore needed to C'est make une one dinguerie le ores nombre are de a little hard to personnages come by. qui sont doublés par les mêmes personnes. We were gonna ask you a... Sure. Well, you'll need, if I remember, it could take some work, but if you stick with it, of course, it's... Mount Tianheng. Interestingly enough, Attends, vu comme on a galéré à avoir l'autre truc, la pierre qui permet de voler, alors là, si c'est encore un niveau au-dessus, ça va être chaud. On a vu au sud-ouest des monts, juste là. C'est vrai qu'il y a le gouffre aussi où on n'était pas. On fera peut-être aussi la mission concernant le gouffre. Enfin la quête. Comme ça, on pourra partir à Inazuma le cœur léger. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these. No wonder c'est the grand, legend of the Liu. Divine Damsel of Devastation is said to have taken place here. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. What's the story about? It's the story of a girl. Cool. A hero story? The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous... In that Ah ouais? village, there was a loving couple. The wife was out collecting herbs and was kept. The vile and vicious monster told the villagers, if you... What a nasty piece of work. But the monster was so terrible and so strong, just while they were discussing whose child would be given... No. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. Shit. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortal... And so... Elle parle d'elle destined ou to je grace rêve? the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke. I really like this story, but I personally think that perhaps the little girl was... I'm not sure she deserves all the praise she is. C'est elle, hein. I've never considered... Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was... I think it's a great story. Well, it's sure inspiring. Ah, ou alors c'est une histoire qui fait écho avec la sienne. Intéressant. On doit chercher quoi là du coup? Hop là. J'allais dire logiquement ça doit être près. Je trouve c'est là-haut. Ouais. Attends quoi? C'est quoi ça?
Ouais, à mon avis, c'est là-haut. Logiquement. Oh! Ça c'est fait. Merde, on voit rien là. Ah, quoique. Ah, là-bas! Hop là, ça c'est fait. No star splinter iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Huh. He didn't seem to catch. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask. Is he trying to tell us to look for clues in the village? C'est un fantôme. Yunjin, Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. Quoi? Elle le connaît? It's Shen He. Shin, you're alive. I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some. This place is deserted now. No one ever. huh? You know this guy? Thank you, kind sir. We'll go and take a. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Mission. Okay, then let's see what. On est même pas sûr de ça, mais ok. Bon, après, remarque qu'on s'en fout un peu. Alors, hop. Oh, ça me plaît. I'll keep this close. What's this? What? Alors, le docteur a dit que ta maladie était grave, ne t'en fais pas, je te sauverai, même si je dois me défaire de toutes mes possessions familiales. Mon cœur saigne quand je te vois t'affaiblir de plus en plus sans que les remèdes n'arrangent quoi que ce soit, ok. Oh purée! Ah, c'est l'oncle qui a écrit ça? Que ton seul souhait est que je m'occupe bien de Chanier. Mais tu n'as rien, pourquoi pleures-tu? Je continue de vivre, j'ai lu tous les textes anciens. Le dieu est apparu. Oula! Le dieu a dit qu'elle était une enfant maudite et que si elle restait en vie, elle ferait du mal à ses proches. Selon lui, elle pourrait... Donc il l'a abandonnée au démon. Ah, il est peut-être mort le gars quand même. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus. C'est un fantôme qui attendait de pouvoir lui demander pardon pour pouvoir partir, je pense un truc comme ça. The divine damsel from the opera was, and she didn't volunteer. She was sacrificed. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shen. Oh, Ouais, tout s'explique. looks like my father may need to make a few. Les documents. Ah. Il y avait jadis une famille au village de Konda, issue de... Oh chut! D'un clan d'exorcistes qui fut frappé par une tragédie. Ah, la mère est morte. Ah, il est mort, j'avais raison. Il s'est pendu à un arbre. Les enquêtes permirent de découvrir des traces indiquant l'apparition de restes. C'est vrai, c'est son oncle ou son père, le gars là qu'on a vu? Bon, c'est peut-être quand même son oncle.
Je comprends mieux pourquoi elle était aussi surpris de la voir. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. I'll keep this close. Attends, on est censé aller où? En haut là? On va voir. Ah, il y a de la lumière, non? Yes. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? La magie scellée dans le Subrosium ne se dissipe pas facilement. Certains pensent que ce minerai est un lien entre les vivants et les morts. Ouais, il faut... Au milieu du lac, au sud des monts Tianheng, au crépuscule, on puisse trouver du... Ok. So basically, we need to go to the middle of the lake south. Let's go back and tell Ship. Donc en fin de journée au lac qui est à côté quoi. Ouais, d'abord on doit lui parler à elle. Je pense qu'on va assister à une scène un peu mignonne ou triste. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing. I bring flowers back here every year. And he... Apologize for what? If you'd stopped him, he'd En only fait, have found c'est pas another si way. vieux que ça There alors is cette nothing histoire. he wouldn't have done for his true love. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. So if you ask me how I feel about the past, if I... It must have been so tough for you. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, I'll tell you more about the old time. Thanks, mister. We found some info in the end. Ok. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do... Let's go. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Miss Shenhe, there's something I'd like to talk just now. Ah, il lui parlait de la In the pièce. village, we found your father's diary. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, It's okay. I like... but My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of... So, I hope that one day I might be brave and... But I've never thought this way before. don't worry. Pas mal. In fact, Ah, grave sympa I hein. think maybe you've already started to be... Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. We can't let Ah, someone else beat exactement. us to it. Elle a raison, Paimon. Fermez vos bouches. Alors, il est où le lac? Juste à côté là? Bon, on aurait pu y aller en volant, mais c'est pas grave. Plus rapide comme ça. Rendez-vous au milieu du lac. J'ai pris assez d'élan. Ouais, ça va. Alors, entre... Donc, 17h30. Bon, le succès regarde après. On peut être 17h30 pile. C'est bon? Eh, il y a une statue où je rêve. Ah non, je croyais. Moi, je veux bien le chercher, ton zibro machin, mais il est où?
C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, but these things can be unpredictable. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend it. Ah ouais. Ah! Hop là, c'est bon, on a. Let's head back and report in. Clayman's curious if Beto's made any progress. Donc là c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Remettez les deux types de minerais à Maître Zhang. Ah mais c'est à dire que l'histoire du coup avec avec l'autre là, Zenfei ou je sais plus comment, c'est fini? Bon je pense pas, à mon avis on va apprendre d'autres trucs par la suite. So, This is some top quality ore you found. Guess now it's mine. Hey everyone, how's the A-team doing? Oula. I ran Elle, into impossible qu'elle en ait a trouvé. brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it. Leave the wonder cores to me. I'll work on them. Don't worry. Much obliged, Master Zhang. I'll sort that out. Oh? Yes. I have been training with the Adepti for years. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master also said she hoped that I can take this opportunity to read. Maybe it won't work for me to stay here. Without knowing the ins and outs of your situation, but now that our paths have crossed, we'll all. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facility. Fine by me. I'm Ah ouais, actually on va faire un curious to see how talisman. the Et après c'est bon, on a tout quoi. Whew. The sigils are ready. Though they are in some. I've finished forging the things you asked for too. Parfait. great! Let's go submit them before someone else. Ok, on peut tout apporter à machin, c'est bon? Faut aller là, ouais, là où il y a le chantier. On peut se téléporter là? Non. Tu en parles là au pire. Oh merde, pas ça que je voulais. Ouais, marqueur. Supprimer. Hop là. Waouh. Eh mais attends, on peut monter dessus là, non? Donc c'est pas très haut. C'est-à-dire que désormais on peut y accéder comme ça? Non, pas encore. Hein. Putain, ils ont tout reconstruit à l'identique. Choqué. Ah, c'est là où il y a eu le fameux combat. Purée, ouais. Incroyable. Quoi? Ah, j'ai quand même perdu de la vie. Ah, c'était peut-être beaucoup trop haut. Ah. Hop là, j'ai gagné le concours. Ningguang's little secretary, we found all the materials! Oh, all three of you found them together. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. Yes. I
I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the traveler. Avec Beidou, elle a fait quoi elle? What? It's over already? So close, but so far. Bah, il a rage I'd quitte like carrément. to invite our 3 winners Lui to please aussi. proceed to the J. Huh? Where's Beto? Captain Beidou has some business to attend to. Alright then, guess we'll head on. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was Ouais, bon, on va rien dire. ages ago. C'est pas comme si on était il y a 30 secondes, mais. On l'a gagné. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. Parfait. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Thank you all for your work. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. That's right. Lady Ningguang, I would like to hear. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed putain, that we stage l'image là your comme c'est first beau. performance right here? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and. You're quite welcome. It's true. A traveler, Shenhe, Paimon. I'll be leaving. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Wow. You're a mind reader, Ning. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that... Wow. Paimon had... Your question was written all over your face. Now look, you help, so I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay... Ah ouais. Great! So next time we run, no more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't... Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. Yeah, just don't waste it. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect... So, the key is whether or not you yourself can develop it. Oh, us. Yes. To become fond of a place, to feel part... Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the In short, everyone needs a reason to stay. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little Wesh, later même than si Liu expected. c'est comment dire, un super pays, je préférais vivre à Mondstadt, hein, beaucoup plus tranquille. Beto, it's your turn. À Liu, à You tout have a moment, tu te question prends un for coup de me? couteau, c'est tous des fous là dans Me? ce pays. Nah, I ain't Des got it. arnaqueurs. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it. Don't worry. I have... Glad to hear it. Watch your back. Beto, Ningguang. You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Oula. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow. My wish has not changed to this very day. However, it is not only. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Commence. Encore un mot qui vient du français. C'est parti. Et là ça pète sur les toits des maisons et tout, bam bam. Oula. Oula. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, what?
Mais c'est quoi ce délire? Attends, comment il peut être de retour lui? Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Oh merde! Final follower of the Overlord of the Vortex. Elle veut se venger. This is coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Ah ouais! Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Ah ouais! Oh stylé! Ah ils avaient tout prévu! Ah ouais, ok! Je comprends mieux! Ah c'est incroyable! Ils vont réussir à survivre? Purée, la taille du tsunami! What's that? Wait! A giant wave! Attends, qu'est-ce qu'elle fait elle? What? Mais elle est malade. Là c'était évident. Non mais attends. C'était évident de fou. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become. Ça c'est vraiment un manga en fait. Hein. On regarde un animé. C'est incroyable. Allez vas-y, monte ta force. Elle va éclater le tsunami. Elle va le geler. Oh purée. Oh ça va être trop beau. Masterclass. Oh là là. Par contre là on était vraiment inutile nous. Non. Elle la suit. Attends, on doit faire pareil? Est-ce que nous, on n'est pas capable de faire des trucs comme ça? C'est déjà un miracle que notre perso ait survécu. Donc c'est avec le Kamehameha qu'on s'est pris et... Non. Attends, mais... What? Qu'est-ce qui se passe là? The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, Elle meurt. I think I have the upper hand. Unleash! Manifest! Ouais, il se passe quoi là? Ok, elle va par là. Attends, quoi? Ouh là là! Non mais pire que le mari. Attends, what? Oh merde. Obey. Our bond is strong.
Unleash! Teamwork is dreamwork! Manifest! Out of my way! Vas-y, monte ta tête. Obey! Unleash! Windblade! Oula, oula, oula. Get out of here! Manifest! Obey! Hop là, et de deux. Attends, quoi? Stand with me! Eh, montre-toi. Ça marche pas ta technique là, abandonne. Cryo incarnate! Manifest! Dissipate! Monte ta tête là. Our bond is strong! Allez, venez là. Putain, leurs attaques combinées, elles sont fortes, hein. Allez, approche. Ah, faut que j'y m'approche. J'ai réussi? Yes! Shouldn't we go after her? Oh, pas la peine. This place is unstable. Yes! Encore en 5 minutes. I'm just a little exhausted. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take... Good. So the crisis has been safely averted. Lady Meilleur, the fleet reports that the sea monster has left Guyun Stone Forest and the surrounding waters have Thank you. How are the... Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command. Of course, we owe huge Limiter les thanks to pertes. this Ah, young mais il y a quand même des gens qui sont morts alors. On behalf of the entire Millelith, thank you for your... Great. Then next time, I wasn't trying to be a hero, though. Let the soldiers recuperate. But don't let your... Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hard... That I do not deny. However, if it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista. And find oneself... You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress, hence on balance. One finds your performance during this trial Mon test? Bah oui, bien sûr. satisfactory enough.
While the position of Tianjuan remains La mine, merguez. I will Shenhe. Ah, je crois qu'elle a dit shut Saw up. you secretly venture out from the mountains a few years. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different. Yes. I can't explain it. I feel happier than I expected. Good. Traveler. In fact, one has many... There'll be no need for that. Oh. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going home. Please, have a good rest. Come, we must celebrate both the completion of... Parfait, mission réussie. Ah, c'est pas encore fini. Attends, je regarde juste ça là. Parle pas à lui. Il y a trop de cristaux là. Oh, par contre. Ah non, je croyais que c'était un truc un peu spécial. Ah, mais attends. Ouais, bon. Attends, on est où là? Attends, stop, 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 stop. On est où? Peut-être intéressant là. Attends, monte en haut. On n'était pas encore venu ici. Oh! Est-ce qu'on arriverait à aller là-bas? Parce que là, c'est intéressant. J'en essaie d'aller là. Très 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 intéressant. Voilà, comme ça nous fait un téléporteur. Ça peut toujours servir. Parce que en vrai, en temps normal, quand on part de là, super compliqué de venir ici. Voilà, au moins on sait qu'on peut... Attends, c'est quoi ça? Oula, oula, faire gaffe de pas mourir, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Attends, quelle destination là? Attends, mais c'est quoi cet endroit? Ouais, bon, nous on fait pas... On fera ça par la suite. Gaffe de pas se faire repérer, mais c'est intéressant, hein. Il y a beaucoup de trucs dans le coin là. Est-ce que la stèle elle serait là? Enfin le passage... Ah ouais. Comme ça nous fait un téléporteur logiquement. Pas besoin de venir mais... Oula. Yes! Ça a marché. Ça on le fera, on reviendra ici.
Mais c'est bon à savoir ça. Intéressant. De toute façon, c'est vraiment une zone où on n'était pas... C'est vrai qu'il nous reste quand même quelques petites zones où on n'était pas encore, quoi. Du coup, faut aller où, là Des fiches, oui, on s'en doutait, hein. Je m'en fous un peu, moi. Attends, comment on fait pour monter là-haut, déjà? Ah oui, c'est vrai. Attends, c'est où? Putain, fallait s'en rappeler, ça, par contre. Hop là, ça nous reste quoi, 10 minutes? Wow, it's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. All of you here are my distinguished... Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses. Pas mal. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honest, I hear she's going to perform the Divine Damsel... Ah, on va voir la pièce. Look, Miss... Wow. Ah ouais, vraiment le théâtre chinois. Ah, c'est incroyable. Putain, ça m'a donné des frissons. Oh purée. Et c'est magnifique. En vrai, son histoire, elle est grave triste. C'est magnifique. Purée. Incroyable. Putain, les développeurs, oh là là. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation, the play has an ending. C'était beau. Franchement, c'était magnifique. Thank you.
Miss Yun. Here you are. Great. Oula, il est huh? bourré lui. Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Wait. You're the girl from the opera, aren't you? The divine. Let me pull up a chair. All right. C'est qui lui? Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer. Uh-oh. This feels all too familiar. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Oula. Elle va le balancer de la tour de Jade. Drch. Ah, c'était trop bien. Bon, on va s'arrêter là. Ah, c'était trop cool comme mission. J'ai bien aimé. Attends, on va juste regarder qu'est-ce qu'on a d'autre du coup. Ça c'est quoi, Gagnou? Les pilleurs, c'est vrai, il faut qu'on fasse ça aussi la prochaine fois. Et ensuite, je suppose que il y aura ces deux trucs. Ouais, voilà, logiquement. Ok, bah c'est cool. Franchement, j'ai adoré cet épisode. Enfin, cette quête, franchement, incroyable. J'espère que vous aussi, hein. Enfin bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Enfin bref, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo si elle vous a plu, à donner vos avis en commentaire, vos conseils aussi si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis sur ce, encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et bonne continuation. C'était Yann Pippo.